Today we are at Dandora Social Hall, Dandora 3 Social Hall, where we have Chama women. Together we want to talk about building resilience. We want to look at our pillar of economic resilience in everything that we do. Kwa majina naitwa Kayole and Mathare aka mama yao ama mama Badili. Kwa majina naitwa Christine Wafula aka Kansime. Kwa majina naitwa Janet Ogendo. Ni mwanachama kutoka chama ambacho kinajulikana kama Inua Winners, na ni chama ambacho kimesaidiwa na Badili sana, ndiposa hata siku ya leo tuko hapa. My name is Clarice Halanga. I am from Mathare. I'm from a women group called Build and Enlighten Communities Initiative. Kwa majina naitwa Hassan. Natoka kwa kikundi ya Besi Women Group inayopatikana Mabatini. Kwa biashara pia kuna budget, kwa sababu utakuwa unanunua bidhaa, utakuwa unalipa nyumba, ama labda kama uko na mfanyikazi mmoja ama wawili unawalipa, kisha baadaye utaona kama utatengeneza faida. Ameuliza uko na general shop. Nani anaweza kuwa na jibu ya hiyo swali lake? Kwa hii training nimesoma na nikanufaika through kusoma mambo na financial literacy na digital marketing, na pia nimesoma mental awareness. Pia kumefundishwa jinsi vile wamama wanaweza wekeza pesa zao, vile wamama wanaweza tumia pesa zao kwa ustaarabu bila kutumia pesa kiholela. Wamama wamefundishwa vile wanaweza kuwa wamama waaminifu kuhusiana na biashara zao, na vile wamama wanavyokaa kwenye kikundi, wamama pia waweze kuelewana na kufanya kazi pamoja, kuwa wamama wale wanajielewa ya kina mama wa kina nani katika society. Tutaangalia how to create content, na physically tutafanya hapa to create content. That's why jana niliwaambia mkuja na some of the products zenye mnafanya kwa biashara zenu za chama, ndio to create content na tuweze kufanya marketing yake. Tumefundishwa hata mambo ya kidijitali. Hatukuwa tunajua kufanya business online business, lakini kwa saa hizi tumejitambua tunaweza fanya online businesses. Mkienda hata kwa Facebook mtapata kuna page ya Inua Winners ambayo tumeadvertise vitu zetu ziko hapo. So tumefundishwa namna ya ku-create group na namna ya kuji-advertise kwa social media. Tumefundishwa kile ambao wamama wengi hawakuwa wanaelewa kuhusu mtandao, hawana kufanya biashara na mtandao. But it has been a privilege since tumefundishwa hiyo, wamama at least wameweza kuelewa jinsi ya kufanya mabiashara kutumia mtandao. Breathe in, alafu unashikilia kidogo, alafu una breathe out. Pia nikafundisha mental awareness ambayo kwamba ukiangalia watu wengi wameathirika kwa mambo na stress, depression. Siku ya 3 tunashukuru sana kwa sababu sisi kama wamama tunapitia mambo mengi sana. Mara hii wewe ni mama, pale wewe ni mwanabiashara, tena bado wewe ni unaweza kuwa kama mwenyekiti sasa kama mimi, na uko na mambo mengi ambayo yenye unafanya. So tunashukuru Badili kwa leo, siku yenye tunamalizia hii training yetu, wametufunza kuhusu our mental well-being, jinsi ambavyo unaweza epukana na kiwewe, wewe kama sisi kama wamama. Wamama wanapitia changamoto sana hapa kule, usiku mchana, kila kitu wamama hapa kule. Mama anafika jioni, mama hajielewi. Tunashukuru sana kwa sababu wamama wameweza kuji-understand who they are. So it means we have to be economically empowered. So someone is not even finding us idle when they're even campaigning and taking advantage of our time. Sindio? Tuendelee kupata mafundisho kutoka kwa Badili ya kuweza kutupeleka mbele, kwa sababu wamama ndio nguzo za familia. Bila wamama hatuwezi fika mahali popote. Kwa hivyo tunashukuru sana Badili kwa hiyo yote yenye wametutendea, na tumefurahia sana. Hata tunasikia ndani ya roho tumezaliwa tena. Here tutaweza kuempower more women, because if our business grows, that means that we are going to get more women to join the program and to get empowered. Asante sana Badili Africa. Thank you for the good of what you've done. Asante sana. Thank you our facilitators. Be blessed. Ultimately, we are looking at building a strong movement of Chama women who are able to articulate issues to do with financial literacy, issues to do with digital literacy, and being, the champions in terms of providing the healing basic skill that every woman desires to have.